सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। मर जानी है कोई खुद को बचाए, दिलों में लग जानी হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের এই ভিডিওতে শেখাবো ঠিক এই ধরনের লিরিক্স প্লাস 3D স্ট্যাটাস ভিডিও এডিটিং তোমরা কীভাবে বানাতে পারবেন। এই ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিও তোমরা নিজের ফটো দিয়ে অথচ অন্য যে কোনো মডেলের ফটো দিয়ে তোমাদেরকে ফটো লাগিয়ে বানাতে পারবেন। এই ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিও তুমি যদি বানাতে চাও তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। এই ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিও বানানোর জন্য তোমাদেরকে একটি অ্যাপসের প্রয়োজন, যার নাম alight। তোমাদের কাছে alight না থাকে তো আমি লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট, তুমি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন এবং এই ধরনের আরও স্ট্যাটাস ভিডিও এডিটিং শিখতে চান অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে অলে প্রেস করে দিন। এই ভিডিওটি একটু স্কিপ করবেন না, আমি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে বলে দেবো। ভিডিওটি শুরু করা যাক।